peace in the Middle East. He also marched throughout the streets of Belfast with actor Peter Sellers chanting and praying for peace. In connection with the Indian peace mission tour from Amritsar to Rishikesh via Kanyakumari, the tour will be through the length and breadth of the country, stopping at major cities like Amritsar, Pathankot, Delhi, Jaipur, Gujarat, Bombay, Goa, Bangalore, Coimbatore, Palghat, Calicut, Trichy, Trivandrum, Kanyakumari, Madurai, Madras, Nagpur, Hyderabad, Orissa, Calcutta, Allahabad, Benares, Lucknow, and then to Rishikesh. In order to spread the message of peace and universal brotherhood, His Holiness Swami Vishnu'S Maharaj is conducting peace festivals all over the world. The most recent one is in Madrid, Spain, and Berlin, West Germany. A group of firewalkers from Coimbatore, a group of allopathy and Ayurveda doctors, eminent musicians, etc., participated in that. In West Germany, after the great global peace festival, he flew over the Berlin Wall with his lightweight aircraft, spreading the message that the world has no boundaries. The festivals were a great success and got the encouragement of the heads of the countries like Canada, Spain, and also India and United Nations. So his other projects have included the World Conference Religions in 1969, Yoga, Peace and Music Festival in 1970, the White House March for Peace in 1974, the International Yoga Teachers Conference in Nassau 1975, World Parliament of Religions, all Gurus festivals in 1975, Symposium on Yoga and Psychic Discoveries in 1976, Symposium on Yoga, Man and His Future in Spain in 1976, Symposium on Yoga and Psychic Discoveries in India in 1977, and the Symposium on Physics and Metaphysics in Los Angeles and New York in 1977. Swami Vishnu'S is well known for his outstanding work. He is popularly known as Flying Swami. The complete illustrated book of yoga that was written by him is a very famous book, and their circulation was large. Om Namah Shivaya in these few words. Thank you very much. Now, I request the Swami to give his blessing to his father's body. गजाननं भूतगणादिसेवितं कविद्धजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनुं सरसैन्यनाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्ये या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविदां या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनां या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजितां स्वामां पादसरस्वती भगवती निशेषजाड्यावः ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते निष्प्रभञ्जाय शान्ताय श्री शिवानन्दाय ते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Blessed immortal souls, this is my first lecture in Nagargovil, though I visited few times on the way to Kanyakumari. We had to pass through Nagargovil,
And also, I met few of this about what is peace, how to achieve peace, what yoga can do to bring peace, and how we can follow the footsteps of great masters like His Holiness Swami Shivanandaji Maharaj, who comes from Tamil Nadu, Patamarai, not far away from Nagarkovil. Tomorrow we are visiting also Patamarai, Argunde's birthplace. You all heard about my previous activities, but that is not because of my power. I got no power, no strength. It's all behind me, a great master, Swami Shivanandaji Maharaj. He said in 1957 to go to the West. People are waiting. I didn't have any money, not ticket, nor any sponsors. But his word was the wealth for me. His satsangalpa, go ahead, people are waiting. So I came to, first I traveled to Ceylon, Singapore, Malaya, Hong Kong, Indonesia, Australia, Fiji, Honolulu. Arrived in San Francisco in 57 December. I learned how to drive a car, and then from there onwards to the London breadth of United States and Canada I drove. And after 25 years, I came back and established an ashram in Trivandrum near Dam. But this particular visit, that is touring throughout the Bharatavarsha, started in February 9 from Amritsar. These buses you see outside, vehicles, these 3 vehicles started its journey from London in December, from London to Paris, Paris to Munich, that's Germany, Germany to Austria, Austria to Yugoslavia, Yugoslavia to Greece, Greece, Turkey, Turkey to Iran, Iran to Pakistan, and arrived in Amritsar. We had a 3 days peace festival. First time we brought again from Tamil Nadu, firewalking, Nagadaswaram, Tawil, Karagam dancers. They came to Punjab. First time in the history, all came to North. So they were also, these Karagam dancers, Nagadaswarams and all this, they also first came in 1969 festival to Montreal. Then I brought them to Spain last year. Then we had another function in Berlin. So then we brought the same South Indian festival to Amritsar. From the Amritsar we drove to Kashmir, Vaishnava Devi, very beautiful spiritual place of the Divine Mother in a cave. From there onwards, now we are in Kanyakumari, from Kashmir Himalayas to the southernmost part where the Divine Mother Kanya Kumari established itself to look after the welfare of the whole of Bharatavarsha. From her Divya Chatu, she looks throughout India from that end of the tip of India, and it was not very easy for us to travel. So many obstacles and dangers were there. But with the Divine Mother's grace, we are here today in Nagarkovil, which is not far away from Kanyakumari. Now, what exactly
my mission is, first you can look on the right side and left side of this wall, certain diagrams made to educate the humanity of the coming disaster to this planet Earth. Later on, after the talk, there will be an asana demonstration by our Western students, followed by there will be a color slide show about the medical consequence of a nuclear war. This has been done by professors and medical doctors of McGill University in Canada. A well documented with 10-15 minutes. We can educate, pure education on the situation of nuclear war. Then followed by the video show, we can see some of the Berlin flight which you heard, we can see actual flight, and followed by a short 15-20 minutes of the World War, how the world, if it is going to come in World War III, how it is going to end. It's called documentary. We'll show you. My whole purpose is to educate that we are not now anywhere safe in this planet Earth. It doesn't matter where you live, whether you live in Nagargovil or Kanyakumari or Himalayan cave or in Mount Swiss Alps. Nowhere man can find a safe place in coming days. That's the purpose of this peace mission. Because this not I'm talking because of intellectually, as you heard several times, I had the vision in 1969. And since that 69 vision, wall of fire, like a tidal wave of fire is pushing humanity in all directions. People are running irrespective of any borders to anywhere to escape from this wall of fire. Since then, I started my peace mission, flying over many danger spots like in Suez Canal and Pakistan and Berlin, etc. To show the humanity, birds fly without passport and visa. Birds have freedom, but we human beings don't have that type of freedom. And as long as the borders exist, there will be war. And the coming war will take only 20 minutes to finish. Third World War. That are also things will be actually shown through video and other films. Now, as you all know that I am touring on pre-centennial celebration of our great Master Shivananda. His centennial comes in 1987. And I'm sure as the citizens of this Tamil Nadu, you all know the great name of the great master of this century, His Holiness Swami Shivananda Maharaj, whose birthplace is just few kilometers from here, called Pattamadai. Even in India, Swami Shivananda is not well known, but throughout the world, there are disciples following his teachings and bringing this message of peace in all countries of the world, South America, North America, Canada, Europe, you name it, Australia, Africa, any part of the globe, you will see Shivananda mission. Shivananda, we don't call it Shivananda mission, Shivananda organization. Who is Shivananda? What is his teaching? And how we can apply his teachings to today's condition of this world, where human race is going to be extinguished completely by the nuclear holocaust. First, let us see why there is conflict. As our Superintendent of Police, Savani, you come from where? Delhi. That's why when I said Savani, maybe
They mispronunciation Swami, I thought, maybe Swami they call Savani mispronunciation, but it's not mispronunciation, it's real. When, as Savani said, that war is going on in Lebanon, Beirut, in Iran, Iraq, in Belfast. This matter, you can mention it, you will find everywhere. As again, a superintendent of police mentioned, Tamil Nadu also has seen communal problems, which I read in the newspapers in America, just not far away from here, Kanyakumari. This conflict took place and so all this area. But throughout this world, this conflict continues and still continue and will continue unless we find a solution. At present, our world leaders, political leaders, yesterday I just flew from Trivandrum to Delhi to Indira Gandhi Embassy and President Syvc Singh, and I discussed with the President about the situation in Punjab. I met Bindarwala and Langarwala of the Sikh leaders, and they had videos and I tried to show to President. And then I just flew only yesterday from Delhi. But even these leaders, whether it's Indira Gandhi or Reagan or Saranko or Russian leaders, they do not have a formula to bring world peace. Only their formula is create more weapons. Here you can see in the left side, strategic nuclear forces, USA population or 220 million population, US are 26 million population, and together like ICBM, submarine launch missiles, long-range missile bombers, and all together they are having 20,000 nuclear warheads, and each warhead is 100 times powerful than Hiroshima bomb, and one of that warheads can literally wipe out a city like New York or New Delhi, completely vaporized. And on the right side, you can see what is happening. We'll show this detail through a color slide show afterwards, done by experts and medical doctors. So their theory is, if I have 20,000 warheads and Russia has got only 90,000 warheads, I am going within the war. So Russia said, okay, if we have 20,000 warheads, I will have 50,000 warheads by end of this year. And so America, if they have 50,000, I will have 60,000. But at present, they have enough warheads to destroy this world 40 times. And still, every day, America and Russia making 8 nuclear bombs. Every day. What for? They can destroy this world every minute. Every child, every human being will be wiped out 100 times they can if they want, and they are going to do if there is divine intervention come as or Modali said, whenever there is adharma, I will myself will come. If the supreme being cannot manifest, will not manifest, then we cannot see 21st century. The cause of all this problem is we forget the true meaning of what represents a human being. We give names, labels to human beings like Russians, Americans, Chinese, Indians, Sikhs, Muslims, Hindus, Tamils, Keralians, Christians. We give various names to human beings. Once we give a name, a label, Savani, coming from Delhi, is a North Indian. Well, I come from Kerala, I'm a South Indian. But there's a name, North Indian. Hindi speaking, is it not?
and I speak Malayalam. The moment I see North Indian Hindi speaking, I put a label when he is not a human being. Because he is North Indian. So Tamilians, Keralians, Christians, oh yes, Christians. I am a Hindu. He is a Christian, there's a label. That means he's fit to be shot. So also Christians think the same thing. Hindu. Oh yes, he is fit to be shot. So when we say Muslim, Sikh, the moment we see this label, we don't see they are human beings. Just look, even historically in India, few hundred years ago, in the Bharatavarsha, there was only one type of people, they're called Hindus. Whether they are, now they're called Buddhists, Sikhs, Jains, Muslims, Christians, etc. Their forefathers were all Hindus. After some years, they've been converted and they put a label called Muslims, others are Christians and Buddhists and Jains and Sikhs. But their forefathers, their blood, biologically, they all come from the Hindu blood. Suppose that my forefathers, about few hundred years, become a Christian, then they will call me now a Christian. But still, my blood is the same. So, historically looking into that, there's only one type of people in India, they are Hindus. Later on, some of them change their names and labels and start worshipping God, calling Allah, Father in the heaven, Vaheguru, etc., etc. Because of they call now God as Vaheguru or Allah or Father in the heaven, they don't call the Supreme as Krishna, God will be less merciful to you than the Hindus, or from their point of view, Muslims' point of view, if you don't call the Supreme Being as Allah, only if you call the Supreme Being as, only if you call only Allah, only Allah is going to grace, not if you call Krishna. That is called not devotion or religion, that's called emotion. For example, here is water. Water has got different names. In English, it's called water. In Latin, it's called aqua. In Malayalam, Ballam. In Tamil, Tanni. In Hindi, Pani. So I came from America, went to our superintendent's house, Swami's house. Superintendent, I am very thirsty, I want water. Superintendent said, oh Swami, we don't drink water in India, we only drink pani. So he gave pani. I said, no, I won't drink pani, I only drink water. And he said, no, I don't have water, I got only pani. Doesn't matter what name you call, I drink with the name pani, it quenches my thirst. If I call it water and drink, the same effect. If we call Tanni and drink, the effect is the same. If we call Ballam and drink, the effect is the same. It quenches the thirst. So there is only one God. He has got different names. Just like water is one, pure, H2O, but different people call different names. Because they call different names, the water will change. So there's only one God. All religions accept there was only one God. You ask Christians, there's only one God. So also Muslims, there's only one God. So also you ask Hindus, there's only one Brahman. Other things only in Krishna Rama is only manifestation. So there's only one supreme Brahman all believes. Yet a Muslim will not go to Hindu temple and vice versa and worship because Hindu thinks his God is different from Muslim God. So there is constantly fighting. Just like water, aqua, etc. We are fighting. Not for the God's sake, because my emotion, to satisfy my emotion, my ego,
I am a Hindu. Everyone should only worship Krishna. And Muslims say other way. Oh no, everyone should worship Allah. Then only you go to heaven. Christians say no. Everyone should worship Father in the heaven. But doesn't matter what name you call. The purpose of worshipping God, just like drinking water, is to quench the thirst. So by worshipping God, we'll have shanti, peace. And that God is within us, not outside. Once you start seeing God in all of us, Sarvam Vasudeva Iti Samahatma Sudurlabha. When you see one Vasudeva, one Krishna, one God in all, behind this name and form, that type of Mahatma is very rare. Again, Lord Krishna says in the Gita, Yo mam pasyati sarvatva sarvam jamai vasyati tasyaham na pranashyami sajaname pranashyati. Those who see me in all, from the minutest atom, the mightiest galaxies, and from everything from that galaxies and the mightiest atom, they're all in me and I am in them. That Mahatma is a true Mahatma, and that is the true religion, which taught by the great yoga master, Lord Krishna. If you can see that one God, doesn't matter what label, makes no difference. Name and form is unimportant. See that Satchidananda Atman in all. The moment you remove the name and form, you see Atman. And that's the purpose of any religion. But we forget this truth and we take the reality only, the Nama Rupa, the names, the labels. Like Pepsi Cola, Campa Cola, Limca, what are the names? How many colas here? Various colas. And Madalia is drinking Campa Cola, I'm drinking Pepsi Cola, and Savani is drinking Limca. But these labels you remove and you boil Campa Cola, Pepsi Cola, or Limca. When you boil these, what do you get? Pure water. Well, that's it. Behind that name, the thing which quenches the thirst is not the label, which is water. Other things only just name, Limca, Campa, or. And even if you boil the dirtiest gutter water, filthy, dirtiest gutter water, still you get pure H2O. See, that essence is there. So in a dirtiest person, most sinful person, the same Paramatman shines. And so also in the greatest sage, the same Paramatman shines. So again, Krishna, Srinijaya, Sapakeja, Pandita, Samadarshana. A Pandita, a Jnani, sees in a Chandala, in a Harijan, as he is the president of the Harijan Association. I'm very happy to hear. He is there trying to do their level best to Harijan. When you see him in the Harijan, the same Atman, so also in a dog, in a priest, in a saint, in a Brahmin, when you see the same Atman shines equally, that's called a true Pandit. Srinijaya Shobhakaita Pandita Samadarshana, and he has equal vision. Once you understand this philosophy, equal vision, then you take the name and form labels. You don't see as Christian, as Muslims, as North Indians, South Indians, South Indians, and Keralians, and North Indians. Then we see only that one Atman. That's the thing our great Master Swami Shivananda not just preached, he practiced. Now I'll just go to his life and see how he practiced. What is a saint? Who is a master? Who is an avatar? It's not putting names and forms. I'm a great avatar and a great master, etc. A master is, he's a master of his own emotions. What are the things he has to be master? He has to get mastery over? Lust, anger, greed, hatred, jealousy, envy, fear. These are the 7 enemies. And only when you have control and master over these, he is the master, not master over you. Because I'm a Swami, I've got garlands, and I sit on a high chair and I bless people.
or I sit with people with the peacock feather and throw flowers and bless them with the kumkums and vibhutis. That's not a master. He's just a show businessman, show man. It's another businessman. He's using God to make money and make a living. That type of show business is not religion. Then who is a true master? I'll start a little story. My personal experience at his feet of the great master Swami Shivananda. Before he was known as Swami Shivananda, his original name was Swami, Dr. Swami. He was studying to become a doctor. When he was a medical student, he was born, of course, you all know, he was an Orthodox Brahmin family. And very high position his father was involved. As a young medical student, this Swami went to learn an art called fencing. You all know, very famous in Kerala and Tamil Nadu. And his teacher was a Harijan, an untouchable. A Brahmin went to an untouchable to learn an art and become his disciple. Naturally, he has to be a disciple of anyone to learn anything. Remember, those days, untouchability is not just like now. A Harijan cannot come even 200 yards near a Brahmin house. Here, a Brahmin boy is going to a Harijan and learning. So there was uproar in the society. How can a Brahmin boy is acting not like a Brahmin? So they want him not to go near untouchable because you are polluted by that just atmosphere itself. As they were giving this greatest warning and consequences followed by that, when young Kuppaswamy heard this, he has written in his autobiography, I thought God was in my father's puja room. As you know, all Orthodox Hindu families have a small altar in the house. One of the rooms is separately kept for this, or there's no room. A portion of the room will be allotted for worship, putting various pictures of Rama, Krishna, Sita, Devi, etc. And the father used to worship, and the children used to come and assist the father in Orthodox system. So, young Kuppaswamy thought that the God is always in his father's puja room. That day, they said, don't go near untouchable. He has written in his biography, he was not a Swami. Long time ago. His birth time is 1887. So, it was somewhere about 1912 or so. And he wrote in his autobiography, that very moment they said, don't go near untouchable. I saw God not in my father's puja room, but I saw in the Harijan. I ran with flowers, garlands, gifts, and garlanded this Harijan and prostrated before him. And thus God came to me in the form of an untouchable. That is Shivananda when he was not even a Shivananda, just a medical student. Then he was in a Sargashram. After his big medical practice, he renounced his thriving medical practice from Malayalam. There was this from Singapore, Malayalam. He came to Sargashram as a mendicant. He was doing intense penance. One day he was going to get his briksha, like other swamis living in the Sargashram. Sargashram was very small, about 15, 20 swamis, and they get free briksha when the bell rings from the kshetra. And Shivananda went with his vessel to get the briksha. But he saw all his other swamis are coming in round over there, not a straight road. So he was very curious and asked them, why did you just go around? Why did you not come straight road, straight path? For me, I was standing like a statue and the Shivananda is bowing before me. It's like a mountain bowing before a mole. My body shook violently at that time. I fell at his feet with all my heart, with all my love.
Shankara Samba Sadashiva Shankara Samba Sadashiva Gangadhara Hare Kailasa Vasa Gangadhara Hare Kailasa Vasa Gangadhara Hare Kailasa Vasa Gangadhara Hare Kailasa Vasa Pahimam Parvati Ramana Adimam Parvati Ramana Pahimam Parvati Ramana Adimam Parvati Ramana Shambho Mahadeva Chandra Chura Om Mahadeva Chandra Chura Shambho Mahadeva Chandra Chura Om Mahadeva Chandra Chura Shankara Samba Sadashiva Shankara Samba Sadashiva Gangadhara Hare Kailasa Vasa Gangadhara Hare Kailasa Vasa Pahimam Parvati Ramana Pahimam Parvati Ramana Pahimam Parvati Ramana அடுத்ததாக தெய்வதிரை கழக குழந்தைகள் உரையாடல் செய்வார். No, Lakshmi, don't you know that I don't go to any cinema? What? Am I the video? What you say? Yes, whether you believe me or not, the fact is that I have not gone to any theatre for the past 5 years. What do you mean by 5 years? Yes, from the day I started coming to the Divine Life Society. Why? Is there any rule or condition that one should not go to cinema? No such rule. I don't have time nowadays to go to shows. Second, I don't have any desire for that. Wonderful. In 1984, you are a rare specimen indeed. Lakshmi, just to see, after I started coming to the Divine Life Society, I started saving money which was otherwise spent in cinemas, and in addition to that, I am now first in my class. Not only that, by frequent visit to theaters, my eyesight was affected sometimes, but now I am completely alright. The credit goes to our Divine Life Society and Gurudev Sri Swami Shivananda Maharaj. Very well. See, now you have not answered my question. Now, where are you going? To the Divine Life Society? Yes, you are perfectly correct. Any special function there? Yes, today there is a special meeting. May I know what it is? Oh yes, from Canada, Gurudev Swamiji by name, Sri Swami Vishnu'S and his disciples are coming there and they are given a nice reception. Wait, is that great flying Swamiji? Yes, you are perfectly correct. The flying Swamiji. He is a great disciple of our Gurudev Sri Swami Shivananda Maharaj. Yeah, has he come here before? Yes, Lakshmi. Has come here twice or thrice earlier. He is a great asana expert. Any specialty about his present visit to India? Yes, Lakshmi. Do you know our Gurudev centenary is fast approaching? Yes, Usha. Our Gurudev Sri Swami Shivananda was born in the year 1887 and his centenary falls in 1987. You are correct. In that connection, our Swamiji has now arranged for pre-centennial All India pilgrimage with the aim of propagating the divine love message of our beloved Gurudev all over the country. Very nice. Yes, Lakshmi, our respected Swamiji, whom we are receiving today here is a great Hatha Yogi, whose headquarters
reception meeting? Okay, by all means. You are most warmly welcome. Thank you, Anusha. Can we sing now the Italy song together? This is most clear to our today. Italy till, Italy till, Takali till, Italy till, Tuagana till, Tuganaya till, Tuvichara till, America till, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय बोला सद्गुरुनाथ महाराज की Jai. அடுத்ததாக चंद्रोद्भासुरशेखरे स्मरहरे संकोधरे शंकरे सर्पैर्भूषितकर्णकण्ठूरे नेत्रोत्सवैश्वानरे चण्डितसुन्दराम्रधरे त्रैलोक्यनाथे हरे मोक्षार्थं गुरुचित्तवृत्तिमखिलं नैतिकिं कर्मसि नित्यानन्दकरी वराभयगरी सौन्दर्यरत्नाकरी नद्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणेयाजनवंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां ते कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरां बान्धवाच भक्ताश्चां स्वदेशो भुवनत्रयम् ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते निष्परञ्जाय शान्ताय श्री शिवानन्दाय ते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. Blessed immortal souls, it is a great fortune to be here in this holy city of Meenakshi, Mother Meenakshi, a world famous temple, one of the most beautiful temples we can ever see in this world today. அழியாத அமர ஆத்ம சுரூபங்களே, அகில உலக புகழ்பெற்ற உலகத்திலேயே மிகவும் புகழ்பெற்று விளங்குகின்ற அன்னை மீனாட்சியினுடைய ஆலயத்துக்கு வருவதிலே இன்று நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். As you already know by this time that I am moving from one country to another country to tell the humanity that this planet Earth is being enveloped with adharma or darkness. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும் அல்லவா, நான் ஒரு தேசம் விட்டு இன்னொரு தேசத்திற்கு இப்பொழுது யாத்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். எனக்காக தெரியுமா, இப்போது இந்த உலகத்தை அதர்மமாகிய என்று சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். We left
with this double-decker bus and other 2 vehicles from London, December 12th. Then from London to Paris, to Belgium, from Belgium to Germany, Austria, from Austria to Yugoslavia, Greece, Turkey, Iran, Pakistan, and arrived in Amritsar in February. And from that onwards, we are traveling. Went to Vaishnava Devi, a very powerful Devi in the highest mountain peak that is in Himalayas. From there we came to Kanyakumari, and now we are in Meenakshi temple, visiting all the holy places and invoking the blessings of the Divine Mother to bring peace and shanti to the humanity. டிசம்பர் 12ஆம் தேதி அன்று நாங்கள் லண்டனை விட்டு புறப்பட்டோம். இதோ இந்த கோவிலுக்கு வெளியிலே ஒரு பெரிய 2 மாடி பஸ் ஒன்றும் அதோடு கூட 2 சிறிய கார்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஊர்திகளின் மூலமாக லண்டனை விட்டு புறப்பட்ட நாங்கள் பெல்ஜியம், ஸ்பெயின், சுவிட்சர்லாந்து என்று ஒவ்வொரு தேசமாக வந்து பிறகு பாகிஸ்தானுக்கு உள்ளே நுழைந்து பிறகு அதிலிருந்து வழிபட்டு அமிர்தசரஸுக்கு வந்து பிறகு அங்கிருந்து வைஷ்ணவரிலே காஷ்மீரிலே அந்த இடத்துக்கு போய் பிறகு படிப்படியாக ஒவ்வொரு ஊராக சுற்றிக்கொண்டு கன்னியாகுமரிக்கும் சென்று இப்போது இங்கே உங்கள் முன்னாலே அன்னை மீனாட்சியினுடைய ஆலயத்துடன் அமர்ந்திருக்கின்றோம். I'll try to give a summary of our Indian yoga philosophy along with the teachings, life and teaching of our Gurudev Swami Shivananda Maharaj. இந்திய யோக தத்துவத்தினுடைய அடிப்படை அம்சங்களை பற்றியும் I am going to make you think a little bit why the world is in this situation. உங்களை கொஞ்சம் சிந்திக்க வைக்க போகின்றேன். இந்த உலகம் ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். I am going to ask you a question. When I flip my finger at this moment, when I flip my finger, something is happening or something happened. What is that? இந்த கையினாலே ஒரு சொடக்கு போடுகின்ற பொழுது ஏதோ நடக்கிறது. அது என்ன? சிந்தித்து பாருங்கள். At this moment something happened. What is that? இதோ இப்ப சொல்லுகின்ற பொழுது ஏதோ நடக்கிறது. அது என்ன? No. You see, you are not thinking. நீங்க சொல்லுவது சரியல்ல, நீங்க சிந்திக்கவில்லை என்று பொருள். No. I will tell you. You will believe that then. இதோ நான் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும். At this moment when I flick my finger, thousands of people took their last breath. இதோ சொடக்கு போடுகின்ற பொழுது ஆயிரக்கணக்கான பேர் எவ்வளவுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். And that goes on every time I'm flicking my finger. People are dying every moment. வினாடிக்கு வினாடி மக்கள் இங்கிருந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவுக்கும் நோக்கி. And that process of death is non-stop going day and night every moment. இரவு பகலாக இடையூறு எந்த விதமான இடையூறுமின்றி இடைவிடாத அந்த ஒரு இறப்பானது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. So also, at this very moment, thousands of babies are born and crying. அதே வினாடியிலே ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் குவா குவாட கற்றுக்கொண்டு உலகத்துக்குள்ளே வந்து கொண்டு இருக்கின்றன. So, two things are taking place constantly, non-stop. That's called birth and death. இடையறாது நடந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்ச்சிகள் ஜனனம், மரணம், பிறப்பும் இறப்பும். In another word, destruction and construction are going on constantly. இதை இன்னொரு சொன்னால் ஆக்கமும் அழிவும் ஒன்றோடு ஒன்று நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. Now you will think, oh, death is bad and birth is good. உங்களுக்கு எல்லாம் ஜனனம் என்றால் சந்தோஷம்,
மரணம் என்றால் பயம். But do you know that birth is not possible without the death of something else? உங்களுக்கு தெரியுமா, மரணம் என்று ஜனனம் நடக்க முடியாது. Think this is a tomato in my hand. Think this is a tomato in my hand. இதோ என் கையிலே ஒரு தக்காளி பழம் இருக்கிறது வைத்துக்கொள்ளுங்க. And when that tomato went into my mouth, it's going to be destroyed. தக்காளி பழம் வாய்க்குள்ளே போகின்ற பொழுது அதனுடைய அழிவு ஏற்படுகிறது. So the destruction of the tomato is construction of this body. எனவே தக்காளி பழத்துடைய அழிவு இந்த உடலை ஆக்குகிறது. So I eat tomato, my body grows like a tomato, as we have seen. எனவே தக்காளி பழம் சாப்பிட்டு என்னோட உடம்பு தக்காளி பழம் போட்டிருக்கிறது. And they said I was a great yogi, hatha yogi, but I can't do those things. My students can do, they will demonstrate for it. என்னுடைய மாணவர்கள் சிஷ்யர்கள் ஆசனங்களை போது செய்து காண்பிப்பார்கள். So I am eating tomatoes and my body starts growing tomato, and then one fine moment, no tomatoes will go, this body is dead. தக்காளி பழம் தக்காளி பழம் போல ஆன உடல் ஒரு வினாடியே தபாலிருந்து போய்விடுகிறது. And then you bury me. பிறகு நீங்கள் என்னை சமாதி செய்கின்றீர்கள். And then put a tomato plant over me. அதற்கு மேலே ஒரு தக்காளி செடியாக வளர்கிறது. And the tomato plant will say, you know, you ate me once upon a time, now I am going to eat you. தக்காளி பழம் சொல்லிக்கிறது, ஒரு நாட்டுக்கு என்ன சாப்பிட்டாங்க இல்லவா, இதோ நான் வந்து சாப்பிடுகிறேன். There come beautiful tomatoes out of Swami Vishnu. சுவாமிகள் வந்து தக்காளி பழத்தை அழகாக ஒளி வருகிறது. And if you are eating the tomato, you are eating Swami Vishnu, but you call tomato. நீங்க சாப்பிடுகின்ற பொழுது தக்காளி பழம் அல்ல, விஷ்ணு எதிர்த்து உள்ள வேண்டும். So you look, without the death of something, birth is not possible. In fact, both are one and the same. Death and birth are one and the same. எனவே அழிவு இல்லாமல் ஆக்கம் இருக்க முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அழிவும் ஆக்கமும் ஒன்றுதான். It depending on what you are looking at it. நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்துதான் அது அவ்வளவுதான். Suppose you take it is full circle, where is the beginning? ஒரு வட்டத்திலே இது ஆரம்பம். Where is the beginning? Anywhere it could be. Suppose I say this is the beginning, then where is the end? ஆரம்பமும் முடிவும். Where is the beginning? If this is the beginning, where is the end? Same place. ஒரே இடத்துல தான் ஆரம்பமும் முடிவும். You call this beginning if you are looking this way clockwise, and then there become end. But if you are looking counterclockwise, the end become beginning, and beginning become end. பார்க்கின்ற கோணத்தை பொறுத்து, அதை பார்க்கின்ற இடத்தை பொறுத்து ஆரம்பம் முடிவும் கொண்டு மாறி அமைக்கிறது. அவ்வளவுதான். So this universe is constantly changing, moment by moment. வினாடிக்கு வினாடி இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. Few days and weeks ago, this was just a piece of dirt, and now it is a beautiful flower. சில வாரங்களுக்கு முன்பு இது மண்ணோட மண்ணா இருந்தது, இப்பொழுது மனம் பறக்கும் அழகாக மாறி இருக்கிறது. And now it's no more flower, it's all dirt again. கசக்கி விட்டால் மனம் பறந்து இந்த மலர் மக்கி போய் மண்ணாகி விடுகிறது. And if you put it under the plant, this will become food. இதை உரமாக போட்டால் திரும்ப மீண்டும் செடியாக முளைக்கிறது. So there is a constant process called dance of Shiva. இதுதான் சிவதாண்டவத்தினுடைய அடிப்படை தத்துவமா. That dust, construction and destruction, death, birth and death. This process goes on non-stop, day and night. உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் இந்த ஜனனமும் மரணமும் அழிவும் ஆக்கமும் பிறப்பும் இறப்பும் இடைவிடாது சென்று கொண்டே இருக்கிறது. So look again, one more question now I am going to ask you. இன்னும் ஒரு கேள்வி உங்களை கேட்க போகின்றேன். Look at this petal in my hand. Is it changing or is it same at this very moment? உங்கள் கையில் உள்ள இந்த பூ விதையை பாருங்கள், அது மாறுகிறதா அல்லது ஒரே விதத்தில் இருக்கிறதா? It is changing. Can you see it?
அது மாறுகிறது, ஆனால் உங்களால் பார்க்க முடியுமா? So, by our perception, with our senses, we cannot say how much it is changing at a given moment. நம்முடைய புலன்கள் வாயிலாக இதனுடைய மாற்றத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது. But when we analyze, we know it is not steady, it is changing at every moment. ஆனால் அதை அறிவுக்கண் கொண்டு ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற பொழுது வினாடி தூரம் அது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். Now, what is a moment? Next question. அடுத்த கேள்வி, வினாடி என்பது என்ன? Everything is changing moment by moment. Now tell me, what is a moment? ஒவ்வொன்றும் வினாடி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அல்லவா? அந்த வினாடி என்பது என்ன? கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Moment, present moment. வினாடி, இப்போதுள்ள வினாடி. That present moment, can you measure it? அளக்க முடியுமா? No. What does the present moment mean? When the future changes into the past, that interval is called the present moment. எதிர்காலம் கடந்த காலமாக மாறுகின்ற பொழுது அதற்கு பெயர் நிகழ்காலம். And that present moment we cannot measure. Before you can measure it, it is gone into the past. அதை அளக்க முடியாது. அளந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுதே அது கடந்த காலமாகி விடுகிறது. Past is gone forever. It will never come to the present. கடந்ததுதான் திரும்பி வராது. And where is future? எதிர்காலம் எங்கே? Future will be always in the future. எதிர்காலம் எப்போது எதிர்காலம் தான். When it comes to the present, it is gone into the past forever. அது நிகழ்காலத்துக்கு வந்து விட்டால் அது கடந்த காலமாகி விடுகிறது. Then what is time? அப்படி காலமடா என்ன? So, that present moment we cannot measure. So also, at that present moment, what changes are taking place, we cannot see, or you can measure even with any instruments or any laboratory instruments. எப்படி நிகழ்காலத்தை நீங்கள் கணக்கிட முடியாதோ அதுபோல இந்த வினாடியே எது நடக்கிறது என்பதை உங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. And this changing phenomenon is called Maya Shakti in our philosophy. இந்த மாறுகின்ற ஒரு அமைப்பு தான் நம்முடைய தத்துவத்திலே மாயா சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So this flower is changing. Now my question, this cloth, is it burning like a candle or like any other lamp is burning now? No? You are wrong. It is burning slowly. இதோ இந்த துணி இருந்து கொண்டிருக்கிறதா அது விளக்கி இப்போ ஒழுங்கு கொண்டிருக்கிறதா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Very slowly, in 10,000 years from now, it will become ash. But the changes are taking place every moment, though how slowly it is, how imperceptible it is, still the changes are taking place in this cloth. இன்னும் ஒரு 10,000 வருடங்களுக்கு பிறகு இது சாம்பலாக மாறிவிடலாம். இப்போது அது நமக்கு தெரிவதில்லை. ஆனாலும் வினாடிக்கு வினாடி அதிலே மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. Now look at this piece of metal, very solid. Is it changing or is it staying? இதோட இரும்பு தொண்டத்தை பாருங்கள், இரும்பு தொண்டு அது மாறுகிறதா மாறாமல் இருக்கிறதா? It's changing, slowly burning. You call oxidation, rusting. You call it ordinary. It's rusting, and this process of rusting is going on non-stop. இந்த இரும்பு துண்டானது படிப்படியாக துருப்பிடிக்கிறது அல்லவா? அதை கெமிஸ்ட்ரியிலே ஆக்சிடேஷன் என்பார்கள், ஆக்சீகரணம். அது ஒரு நிகழ்ச்சி. அது துருவாக மாறுகிறது. அது ஒரு நிகழ்ச்சி, ஆக்சிடேஷன். So the table I am sitting, is it changing? நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற மேடை மாறிக்கொண்டிருக்கிறதா? Yeah, thank you. What about this temple? Is it changing? இந்த கோவில் மாறிக்கொண்டிருக்கிறதா? Every moment. வினாடிக்கு வினாடி மாற்றம் ஏற்படுகிறது. Madurai is changing. மதுரை மாறுகிறது. What about planet Earth? இந்த பூமியாகிய கிரகம் அதுவும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. India was not belong to the Asia, the different plate, and subcontinent India slowly moved towards the north and hit the Asiatic plate, and there comes Himalayas, and Himalaya is still India is moving. இந்த பாரத நாடான ஒரு காலத்திலே தனியாக இருந்தது. பிறகு படிப்படியாக மேல் நகர்ந்து சென்று
ஆசியாவோடு முட்டியது. பிறகு அது பெரிய கண்டமாக ஆயிற்று. So the Lanka you call Ceylon was not here. It is somewhere in Indonesia, Cambodia and Australia. That was the original Lanka. Rama's journey was there, not towards this Lanka. இந்த பார்க்கின்ற ஸ்ரீலங்கா அது இங்கே இல்லை, எங்கேயோ இந்தோனேஷியாவில் இருந்திருக்க வேண்டும். Because Dwapara Yuga, the plates were, the earth geography was different. It is not the same geography, and there are evidence. துவாபர யுகத்தில் உள்ள இந்த பூலகமானது இன்று இருப்பதிலிருந்து மாறுபட்டது என்பதற்கு சரித்திர சான்றுகள் உள்ளன. For example, you must have heard Indonesia. In Indonesia, there is an island called Bali. இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிறவங்க தெரியும் அல்லவா, அந்த இந்தோனேஷியா நாட்டிலே பாலி என்று ஒரு தீவு இருக்கிறது. You all know Hindus cannot be converted by anybody. If you are born in a Hindu family, you are a Hindu. No conversion. உங்களுக்கு தெரியும், இந்து குடும்பத்திலே பிறந்து விட்டால் ஹிந்து, யாரும் மதம் செய்ய முடியாது. But the whole of Bali, this island, thousands of years, they are Hindus. How did, out of nowhere, in the middle of an island, a Hindu colony developed for thousands of years? 1000 வருடங்களுக்கு முன்னாலே அந்த பாலி நாட்டிலே அனைவரும் இந்துக்களாக இருந்திருக்கின்றனர். எப்படி ஒரு சிறு தீவிலே அந்த காலத்திலே இந்துக்களாக அவர்கள் இருந்திருக்க முடியும்? Even now we went to America, etc. We don't convert everybody into Hindus. They can just put any names, but still, whatever they are. So there was no conversion. But how did these Hindus came in the Bali? I was there when I first on my trip, and I met the Bali, the Raja of the Bali. He is a Hindu. He reads Ramayana. He never born in India, and their ancestors came for thousands of years, and they are reading Ramayana. How is it possible? நாங்கள் இப்போ அமெரிக்கா போன்ற பிரதேசங்கள் இருக்கிறோம் அல்லவா, யாரையும் மதமாற்றம் செய்யவில்லை. அவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்களோ அப்படி இருக்கின்றார்கள். பாலி நாட்டுக்கு போயிருந்த பொழுது அந்த தேசத்து ராஜா அவர்கள் ராமாயணம் படிக்கின்றார்கள். பாருங்கள். And the names are all Hindu names. நம்முடைய பெயர்கள் எல்லாம் நம்முடைய இந்து பெயர்கள். Even Indonesia, their airlines is called Garuda. இந்தோனேஷியாவுடைய விமானத்தினுடைய பெயர் கருடா ஏர்லைன்ஸ். That is Lord Vishnu's vehicle. விஷ்ணு பகவானுடைய வாகனம் அல்லவா. How did this Sanskrit word Garuda went to Indonesia and the Muslim country put their name to their airlines? Even India, we got Air India, we call it, but they are called Garuda. நம்முடைய நாட்டினுடைய விமானத்தினுடைய அந்த கம்பெனிகளுடைய பேர் ஏர் இந்தியா. ஒரு முஸ்லிம் நாடா இந்தோனேஷியாவுடைய ஏர்லைன்ஸ் பேர் கருடா ஏர்லைன்ஸ். Throughout you will see there are evidence Rama's journey through that area, because land geography was different and changed from Dwapara Yuga thousands of years ago. Changed. It is not the same India thousands of years ago. எனவே அன்றைய பாரதம் மிகவும் பறந்திருக்க வேண்டும். இன்றைய பாரதம் கொஞ்சம் மாறிவிட்டிருக்கு. So Antarctica, South America, and Australia was one land connection with land. Now Antarctica moved one side, and Australia moved another side, and South America moved another side. So this process is going on constantly. These changes. That's what I'm talking. So இந்த அண்டார்டிகா, ஆஸ்திரேலியா, தென் அமெரிக்கா போன்றவர்கள் ஒரு காலத்திலே ஒதுவிட்டிருக்க வேண்டும். ஏதோ பூகர்ப சாஸ்திரத்தினுடைய வாயிலாக அவர்கள் தெரிந்து போயிருக்கிறார்கள். And this is written in our ancient books. Still, when the priests recite the Sankalpa, Jambuddheve Bharatavashe Bharatavashe Bharatakande, there was only one supercontinent written in our ancient scriptures. Only there, just now, the scientists found out the continents were drifting apart. Before even we knew, there was only one continent. Still, we repeat, Jambuddheve Bharatavashe Bharatakande. That mantra is still there. இன்றும் நாம் சொல்லுகின்ற அந்த சங்கல்பத்திலே ஜம்புத்தீபே பாரதவர்ஷே பரதக்கடே என்று சொல்லுகின்றோம் அல்லவா, இதற்கு சான்றுகள் அங்கு பார்க்கின்றோம், அன்றே எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So what I'm trying to tell you all, this earth has changed several times. So the sun, moon, galaxies are changing. That process is non-constant and non-stop.
சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் அனைத்தும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த உலகம் மாறுகிறது, கிரகங்கள் எல்லாம் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன. இந்த மாற்றம் ஒரு இன்றியமையாத ஒரு இயற்கை நீர். So look at the Swami Vishnu's body. This also changing at this very moment. இதனுடைய உடலை பாருங்கள், இதுவும் வினாடியோடு மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. Look at my hair. முடியை பாருங்கள். Can you see any new hair coming out at this moment? இந்த வினாடி ஏதாவது ஒரு புது முடி வந்திருக்கிறதா பாருங்கள். Even if you closely look with microscope, you don't see any change. But is it changing? மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்தால் கூட தெரியாது, ஆனால் மாறிக்கொண்டிருக்கிறதா? And when I left India, I didn't have one gray hair. Now you just look at this, I got all gray hairs. இந்தியாவுக்கு போனபோது கருக்கிறது கருத்த கேசம், இப்போ கருப்பே காணும், எல்லாம் வெளுப்பாயிருக்கு. In another 20 years, when I come here to Madurai again, I'll be sitting like that. So these changes are taking place every moment, constantly. I am not aware of it. இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன, ஆனால் நான் அதை உணர்வதில்லை. Thousands of cells are dying, but I am not aware of it. ஆயிரம் ஆயிரம் செல்கள் வினாடியோடு இறந்து கொண்டிருக்கிறது. So also you forgotten something. What is that? நீங்கள் ஏதோ ஒன்று மறந்து விட்டீர்கள், என்ன தெரியுமா? When I said this body is changing, you forgotten something. What is that? You also changing. You think you are going to be alive permanently, is it not? நீங்களும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள், யாரும் சாப்பிடவில்லை. Whether it's the temple superintendent, or he, or Prime Minister Indira Gandhi, or Andrepo, or Cherengo, or Reagan, doesn't matter who they are, these changes are taking place non-stop. No one can stop this process. பிரதம மந்திரியாகட்டும், ஜனாதிபதியாகட்டும், மந்திரியாகட்டும், யாராலும் இந்த மாற்றமானது தவிர்க்க முடியாது. So you forget then, everything is changing. You think it's my home, my wife, my children, my beauty, my strength. But all these are constantly changing. You cannot hold even for a moment. என் மனைவி, என் வீடு, என் சொத்து எல்லாம் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஓயாத மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது, ஒன்றும் நமதல்ல. And tomorrow will come. Tomorrow will come. நாளை வரும். And you are going to get married. திருமணமாகும். And after we will have children. அடுத்த நாள் கொஞ்ச நாள் few more days you will have grandchildren. And you are looking at the grandchildren growing. But you forgotten something. What? You are changing. And suddenly, finish. That is called Maya. We forget that these changes are constant. We cannot stop it. These dawns will go on day and night. இந்த சிவதாண்டவமானது, இந்த மாற்றமானது தடுக்க முடியாதது, ஓயாமல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. If everything is changing, from mightiest galaxy, finest atoms, the mightiest galaxy changing, then is there anything which is not non-changing, unchangeable, which is not in time, space and causation? அணு முதல் அண்ட பகிரண்டம் வரை எல்லாம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இது சாஸ்திரம், இது மாறாதது. கொஞ்சம் சிந்தியுங்கள். What is that? அது எது? Shakti. Very good. Shakti is changing all objects. Like this is Shakti. That wall, that galaxy, that sun, that moon, this body are made up of objects or matter or Shakti. And Shakti is changing constantly. But Shiva remains constantly unchanging. So Shiva and Shakti, two things coming up now. மாறுபட சக்தி, மாறுகின்ற சக்திக்கு அடிப்படை மாறாத சிவம். இதுதான் அடிப்பட்ட சிவம், சிவசக்தி. To understand, look at there is a white screen. Soon we are going to project some movie or some slides. That is Shiva, static. It never changes. But on that you project and various things constantly moving there. You think it's called cinema. But it is an illusion. It's only light and shadow. But that light and shadow can create so much havoc. You cry and weep. But there is only nothing but shadow. And that is Shakti. இன்னும் சில நேரத்தில் அந்த வெள்ளை திரையிலே
பல படங்கள் காண்பிக்கப்படும். நீங்கள்லாம் பார்த்து மகிழ்வீர்கள். மாறுகின்ற படத்திற்கு அடிப்படையிலே விளங்குவது மாறாத திறன் அல்லவா? எனவே மாறுகின்ற ஒன்றுக்கு அடிப்படையாக மாறாவது இருந்தாக வேண்டும். இயற்கையின் நியதி. Suppose in that screen you saw torrential rain and flood, but that will not wet the screen. கொட்டுகின்ற மழையாகட்டும் அது வெள்ளமாகட்டும் அந்த திரை ஏதாவது செய்ய முடியுமா? ஒன்றும் செய்யாது. Next minute there was a big volcano eruption and fire. It will not burn the screen. அடுத்த நாளிலே அது பெரிய ஒரு எரிமலை வெடித்து ஒரு பெரிய அனல் கக்கும். அதனாலும் திரை பாதிக்கப்படாது. There's a nuclear explosion which we are going to show, and that nuclear explosion will not change the screen. It remains the same. இப்போ நீங்க பார்க்க போகிறது ஒரு பெரிய ஒரு அணு வெடிப்பு அங்கே நிகழப் போகிறது. அதுவும் அந்த திரையை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. If there's a blood, it will not make red that screen. It remains the same, untouched, untainted. ரத்தம் அங்கே நீங்க பார்த்தால் திரையை அது சிவப்பாக்காது. So Shiva remains constant and Shakti plays. This is called Shiva and Shakti combination. மாறாத Not all at once takes in stages. இந்த ஒரு பிரிவு திடீரென்று ஏற்படுவதில்லை. பல படித்தங்களிலே அது நிகழ்கிறது. The shoot will come until it rises and become a big flower, and then it dies. பரிகாரத்திலே ஒரு மலரை பார்த்தால் அந்த மலரும் தண்டும் வேறுபாடு தெரியாதவர்களுக்கு பணியை மறைத்திருக்கிறது. பனிகாலம் வந்து வசந்த காலம் வந்த உடனே அந்த செடியா அந்த பூ மேலே வருகிறது. Shakti, which is hidden and manifest. மனிதனுக்கு சக்தியாக வெளியே வருகிறது. அது அவனுடைய பூ மாற்றம். And when the tulip bulb came, now it won't stay as everything is changing. Now it's withering and then it fell down. Again, Shiva and Shakti become one. You can't see the difference. அந்த மலர்ந்த பூ அப்படியே இருக்க முடியாது. திரும்பவும் அது வாடுகிறது, பதங்குகிறது, கீழே விழுகிறது, சக்தி சிவத்தோடு ஒன்று விடுகிறது. And the tulip bulb, next spring, another flower will come. அடுத்த வசந்த காலத்தில் இன்னொரு பூ அதே இடத்துல. And then summer it will go again. This is called evolution and dissolution. இதுதான் விரிவும் ஒடுக்கமும் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So Shiva and Shakti sometimes together, and that's called dissolution or cosmic night. And when the Shakti separates and becomes a flower visible with all the beauty, that is called manifestation or created universe. சிவனும் சக்தியும் ஒன்றாக இருக்கின்ற பொழுது அதற்கு பெயர் ஒடுக்கம் என்று பெயர். சிவனும் சக்தியும் வேறுபடுகின்ற பொழுது அதற்கு பெயர் அது தோற்றம். Now, this Earth, planet Earth, first they say about 5 billion years old. இந்த பூமியாய கிரகத்திற்கு ஒரு 50 லட்சம் வயது என்ன சொல்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள்? 5 billion. 5 பில்லியன். பில்லியன் என்பது 10 லட்சம். No. 5 கோடி. எனவே 75 No, 500 kodi. 500 கோடி வருடங்கள். So before 500 crores years, where was this piece of metal, which is very solid? Where was this before 500 crores years before? அத்தனை கோடி வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த இரும்பு துண்டு எங்கே இருந்தது? You can't remember that, அது நமக்கு தெரியாதல்ல. But it must be existing. It did not come from nowhere, and that is like the flower hidden in the tulip bulb. It exists in the form of invisible Shakti or unmanifest Shakti. The whole universe, including this, is there in the unmanifest state. அது சூரியத்துக்கு வர முடியாது. இவை எங்கே இருந்திருக்க வேண்டும்? தோன்றா நிலையிலே இவை அனைத்தும் ஒடுங்கி இருந்திருக்க வேண்டும். பிறகு அது உருப்பட்டு வந்திருக்க வேண்டும். And first separation is called Nada Brahma. The Shakti separated from Shiva, there only exists only sound, energy. Sound is not a spoken sound we are talking. சக்தி முதற்கண் சிவத்திற்கு பிறந்த பொழுது எழுந்து தெரியுமா? ஞான பிரம்மம் ஓசை வடிவு. Sound means you always think only spoken sound. In the moon, if you go there,
you cannot speak because there is no air. If I speak in the moon, it will be like that. You won't hear anything. So that is not sound. But even in the moon, I think. You think in the moon, though you cannot speak, though your words cannot be heard. So the sound means that thought energy. Shakti exists in the thought energy. That's called Nada Brahma. பூமியிலே நாம் பேச முடியும். நான் பேச உங்களுக்கு கேட்கும் காரணம் காற்று மண்டலம் இருக்கிறது. சந்திரனிலே போனால் காற்று மண்டலம் கிடையாது. அங்கு நான் பேசினால் கேட்காது, வாய் மட்டும் அசையும். எனவே அந்த ஞான பிரம்மம் தான் அடிப்படையாகும். But even in the moon they think. Everyone thinks. இங்கே நான் நினைக்கிறேன், அங்கேயும் நான் நினைப்பேன். அடிப்படையானது என்ன சக்தி? Even under the water you think. Doesn't matter where you go, you have to think. You cannot stop thinking. நீருக்கடியிலே போனாலும், விண்ணிலே பறந்தாலும், சந்திரனுக்கு போனாலும் நாம் சிந்திக்க முடியுமல்லவா? அதை யாரும் எடுக்க முடியாது, பிடிக்க முடியாது. So originally Shakti exists in that type of thought state called Nada Brahma, and that if you have an ear, it will be something like oh, only waves, energy, Shakti. ஆரம்ப நிலையிலே சக்தி அப்படித்தான் இருந்திருக்க வேண்டும். என்ன வடிவிலே எப்படி தெரியுமா? அலை வடிவம் பிரம்மம். Then Shakti cannot stay even in that state. She must change. In the second stage, it becomes ether or akasha. Means it's more solidified. The energy is no more merely vague. It has got a matter experience, scientific experience, and that's called either akasha or primordial matter in the science state. Primordial matter. விஞ்ஞானிகள் கூறுவது போல அந்த ஞான பிரம்மத்திலேயே சக்தி இருக்க முடியாது. அது உருமாறி ஈதர் அல்லது ஆகாச கொண்ட வடிவுக்கு மாறுகிறது. And that primordial matter again, Shakti cannot stay, and that whirling primordial matter cloud again condenses, become vayu. We call it means gas. Not air means not air, any gas. So the gas is. சந்திர மண்டலங்கள், சூரிய மண்டலங்கள், நட்சத்திர மண்டலங்கள் உருவாகி இருக்க வேண்டும். What is the sun is nothing burning gas. சூரியன் என்பது ஒரு எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற கோளம், ஒரு வாயு. And then that fire cannot stay. It solidifies further and condenses, become liquid. அந்த எரியும் வாயுவான சூரியன் அதை நிரந்தரமா இருக்க முடியாது. அது உருமாறி திடப்பொருளாக மாறி திரவமாக மாறுகிறது. Liquid means not just water. Anything in liquid condition, even molten lava or even the lava under the earth, middle of the earth, still that molten things are there. Fiery things which come to the volcano. So that's called liquid. அது திரவமாக தண்ணீர் அல்ல, fluid. அது ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது பொருள். அது அந்த விதத்திலே ஒரு fluid-ஆக அது மாறுகிறது. You can still it flow. விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது, பௌதிக விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது, அணுக்கள், உள்ளணுக்கள், புரோட்டான்கள், எலக்ட்ரான்கள், நியூட்ரான்கள் என்று ஓயாது சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது, மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. But now which way she can go? She can go the other direction. That is, the solid become liquid, liquid become fire, fire become air or gas, gas become either become thought, energy, Shakti, and Shakti back into Shiva. That's called dissolution. Other way around. இந்த திடநிலை எப்படி அதனுடைய பயணம் தொடரும்? வந்த வழியை திரும்பி போகிறது. எப்படி உருமாறி பயணமாறி திரும்ப ஆகாசமாக மாறி பாரபிரம்மத்தோடு இணைந்து விடுகிறது. இதுதான் சிவசக்தி இணைப்பு. And then that cosmic night, Shiva and Shakti together. பிறகு அந்த சிவதாண்டவத்திலே இரண்டு இணைந்த வழியை பார்க்கின்றோம். And again, Shakti expands and Shakti goes. This is called evolution and dissolution. What I said is called macrocosm. இந்த சக்தியின் விரிவு கொடுத்தவன் தான் அந்த பகிரண்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேக்ரோகாசம், பகிரண்டம். And this body is microcosm. அது அண்டமானால் இந்த உடல் பிண்டம். Everything what happens in the macrocosm is happening in the microcosm in this body. அண்டத்தில் நடப்பது அனைத்தும் பிண்டமாகி உடலில் நடக்கிறது. Here is also Shiva and Shakti in the Sahasrara. சகஸ்ராரத்திலே சிவனும் சக்தியும் ஒன்றுபட்டு காணப்படுகிறார்கள். And then Shakti separates